La santé, c'est la vie. Eh bien, dans Garde Worshipers, nous portons rubrique santé pour vous. Bonne audition avec Nurse Mike. Yon gros salutasyon pou nou tout ki branche sou rezo Gaz Worshippers lan e pou prezentasyon medikal pou semen sa. E non pa mwen se Mike e jodi an a pale de yon suje vreman important paske ete an pou al komanse e se heat stroke. So nou temperasyon komanse eleve, so la fe plus chaud de jour an jour. So son bagay pou nou komanse prete atensyon avel and like we always say, prevention is the best medication. Tout avan ke nou komanse, nou avon gros salutasyon by Sister Stephanie, who is the leader of the group, and she's doing an amazing job. I always say that. So keep up the good work. We won't ever stop saying that because it's amazing work that is being done. Brother Jay qui toujours ap travay non-stop, so keep it up, man. Nou konen nou ba gen ansi l'ajan pou nou paye nou pou travay lan, but it's very invaluable to your community. Sans plus tarder, n'a pas entré dans le sujet qui c'est chaleur pour commencer. I mean, qui vient de commencer, but pendant que été à venir, the more summer is coming around, the worse that is gonna get. So ça veut dire n'a pas entré dans le jour qui plus chaud, c'est pas plus frais la vie, plus frais c'est plus chaud la vie, plus chaud. Et c'est vraiment important pour nous parler de ça parce que chaque année, il y a un pile monde. And I see a lot of people like, but you estime que il y a près de 2000 personnes qui mourent dans les États-Unis à cause de ça, à cause de chaleur. Because son bagay nou pa prete atensyon avel, but it's very important. Spesialman koun ya ke nou gen moun, gen apil nan nou ki gen moun nou sot si Haiti, e nou konen Haiti gen chaleur, but chaleur sa wap eksperyensyen, se pa menm chaleur avek Haiti. Paske Haiti, sou chit an ba piye bois, ou pren van. Isit menm sou chit an ba piye bois, humidite yi vreman insupportable. So let's prepare them so that we don't have to, worry about like complications later. So heat stroke, qu'est-ce que heat stroke là? Dans définition non, c'est que les températures corps les trop élevées. So ça passe plus li passe more likely, it's more likely to happen during the summertime parce que c'est là ça dehors fait chaud, tout côté passe fait chaud, gen moun ki pa gen ici la kayo et ventilateur seulement les gen trop les gen heat wave pa kimbe pa ka vraiment condition the house to be, at a satisfactory temperature. So, ki sa ki risk factor? Ki sa ki mette moun plus a risk pou yo te ka soufri heat stroke? Nan 2000 moun ke nou sot pale ki mouri chak ane a koz de chaleur, e pi fò nan yo se older adults, gran moun yo. So, deux catégories de moun ki plus à risque pour te ka fe heat stroke, c'est older adults and younger kids. So ti moun piti yo, et si on moun ou apet gen un ti bébé, fè très attention. Et si on moun gen parents la kayo, grand-père, grand-mère, fè vraiment prendre grand mesure because these people are vulnerable. Ça fait vulnérable, c'est parce que the central nervous system, mkwe nan wele sa en français central nerveux, système central nerveux qui in control. So c'est li régulier tout ça qu'on fait. Ça veut dire ouais si ou trop chaud, ou commencer suer, ça c'est qu'on capacité et cool down cold. Ça c'est the central nervous system at work. Et si ou trop frais tout commence you shivering, ça c'est central nervous system nan kap répondre pour te ka chauffer quoi. So ça qui passe c'est que les petits moun yo vraiment when they young central nerveux ça beaucoup développer. Ou bien les adultes yo âgé, yo commence à entrer dans l'âge, central nervous system nan commence à dégrader. So ça vient mettre plus à risque. Et l'autre monde qui a un pile risque tout c'est monde qui fait exercice pendant l'été. So il y a des monde qui gen sport que a pratiqué, football, soccer, track. Moun sa ou plus à risque parce que pendant a fait là, c'est que y a sué en pile
y a perdu de l'eau, les fini yo exposé à soleil là. So ça mettait ou à risque en pile pour te ka souffrir de heat stroke. L'autre monde encore qui a risque, c'est monde qui we always talk about this people that do drugs, drink alcohol, and all that. So your body's being dehydrated by these facts. So already put you at risk. Et moun qui prend des médicaments, il y a des médicaments qu'on prend qui mettent au plus à risque. Moun qui prend antidiuretics, qu'on des médicaments à cause de où il fait que CHF. Et moun qui prend médicaments pour moun qui gagne high blood pressure qui prend médicaments ça met au risque pour te ka souffrir heat stroke. So qui symptoms que ka wè nan moun pour te ka identifier heat stroke. So the symptoms are si ou checker température moun nan le fini li élevé et m'pa parler de ti fièvre comme si 101 0.2, 0.6, but les moun nan continue living on 104, 105, 106. That's very serious. So the main way that they check these, like to confirm that it's a heat stroke, it's not like the oral temperature. I mean, it's a rectal temperature check. So if we check a core body temperature, they can make sure que c'est un heat stroke lié. Gen de moun ou ka wè yo komanse yo agite. There's also something called delirium. Les moun nan ap agi nan sens comme sou gade moun nan ou pa kompren e pa kon sa moun nan kon agi. That might be. So, l'on mette 1 plus 1 ensemble ou vin join ki sa fe moun nan agi kon sa. L'on di kon sa, tel pa agi, jen yo ta supposé agi. Ou di, ok, ki sa moun nan ta fe avant komanse agi kon sa. Ou te de yon nan soleil lan, li pa bwe d'lo, li su an pil. So, they were outside. They got dehydrated and now they acting like that. So that's a good sign. We always talk about this. People that do drugs, drink alcohol, and all that. So your body's being dehydrated by these facts. So already put you at risk. Et moun qui prend des médicaments, il y a des médicaments qu'on prend qui mettent au plus à risque. Moun qui prend antidiuretics, qu'on des médicaments à cause de où il fait que CHF. Et moun qui prend médicaments pour moun qui gagne high blood pressure qui prend médicaments ça met au risque pour te ka souffrir heat stroke. So qui symptoms que ka wè nan moun pour te ka identifier heat stroke. So the symptoms are si ou checker température moun nan le fini li élevé et m'pa parler de ti fièvre comme si 101 0.2, 0.6, but les moun nan continue living on 104, 105, 106. That's very serious. So the main way that they check these, like to confirm that it's a heat stroke, it's not like the oral temperature. I mean, it's a rectal temperature check. So if we check a core body temperature, they can make sure que c'est un heat stroke lié. Gen de moun ou ka wè yo komanse yo agite. There's also something called delirium. Les moun nan ap agi nan sens comme sou gade moun nan ou pa kompren e pa kon sa moun nan kon agi. That might be. So, l'on mette 1 plus 1 ensemble ou vin join ki sa fe moun nan agi kon sa. L'on di kon sa, tel pa agi, jen yo ta supposé agi. Ou di, ok, ki sa moun nan ta fe avant komanse agi kon sa. Ou te de yon nan soleil lan, li pa bwe d'lo, li su an pil. So, they were outside. They got dehydrated and now they acting like that. So that's a good sign that this person is dehydrated and they're probably suffering from a heat stroke. Ki lot bagay anko. Moun loman yon kol li chaud but li dry. So ça veut dire moun li pa même gen suye sou li anko because a lot of times they already sweated out every water that they had in themselves. So that's a good sign. Et so symptoms yo pa trop nombreux. So it's a very few of them, but very important to keep in mind. So sa krive si nou panse ke yon moun ap soufri yon heat stroke. It's very important to act quickly le nou panse yon moun ap soufri don heat stroke. First, nan nepot bagay ki nou panse ke son medical emergency, we call 911 because nou bezwen met moun sa nan men de moun ki kalifiye ki entraîné pour te ka deal avec sorte de problème ça. So don't hesitate to call 911. And I'll tell you why in a little bit. But call 911 et aider moun cool down.
So si moun nan gen trop rad sou li, etire kek rad sou li pou moun nan te ka cool down. Bay moun nan dlo pou l'bwe, si moun nan pa ka bwe, just do other things. Si gen yon tuyo de yon, spray moun nan avek dlo. Si gen yon tub ki gen dlo, mette moun nan la dan. Because what you're trying to do is you're trying to cool the body down. Paske kon gen ten ese fe tout sa l ka fe pou te ka cool it down, but it's not working on its own. So it needs help to cool down. So Lò fin fè sa, then when they get to the hospital, they're probably gonna get hydration through IV and all that good stuff. So the main thing c'est que n'a pe se protéger organ vital yo, the vital organs. Et c'est ça que fait me dire comme ça. I'll talk about it in a minute for the medical emergencies pour raison les 911. So c'est parce que yon des complications qui vient avec heat stroke, c'est que li affecte cerveau, li affecte cœur, li affecte rein, et li affecte muscle. So, si les températures comme trop élevées, your brain is the main is what guides everything in the body, right? So, si brain no damage, irreversible. The heat stroke, that's what it damages the brain if left untreated. So you don't want that to happen. So c'est ça que fait nous disons ça depuis nous pensons on a souffert de heat stroke, call 911. Et meanwhile, pendant qu'on attend 911 nan, but ou gen des mesures que j'en nous saute parler yo ko ka prendre pour te ka aider moun nan cool down. Et nous dit comme ça que heat stroke, because the heart is working so hard, what we pulse moun nan élevé, ça sont l'autre symptôme encore, like elevated heart rate. Ça veut dire qu'on travaille rapidement, la essayer chercher un gens because something is wrong. So it's trying to find a way to regulate that thing that is wrong, but it cannot do it. So elevated heart rate, Léon, qui ça le fait? C'est les clean tout corps. So when you are in a heat stroke, so your body is dehydrated. When your body is dehydrated, Léon pas qu'à fonctionner properly. So what's gonna happen is gonna shut down. So we're gonna shut down. You're in more problems. So all these things are vital things, and then the muscle to the muscles and all that stuff are involved. So again, when you get dehydrated, you're about to suffer a heat stroke. You might feel cramps because your body is not hydrated. So, pour your recap, heat stroke happens mostly in kids, younger kids and older adults. Et moun ki vraiment ti bébé yo avec moun ki vraiment âgé yo. Et des symptômes pour on the lookout for, c'est que les moun li dehydrated. L'autre moyen moun nan wè li kol chaud, but like pa gen l'eau sou moun nan. Les moun nan pa gen jan que ou pa kon et qui like you don't understand their behaviors. So that's one of the symptoms. And muscle rigidity. So cramp, tout bagay sa. All these are symptoms and clues that the person might be suffering from a heat stroke. So let bagay sa arrive. First, we call 911, and while we're waiting for the ambulance to get there, we take certain actions to help the person cool down. Buy dlo pou yo, boy vide dlo sou yo, mette yo non cold tub, ice packs, and everything that could help the body calm down. So, je souhaite que nous recevoir ti tips sa yo, and that we share it with family members, friends, and neighbors, so that pendant heat summer a vini, nous ka aider protéger et les gens les plus vulnérables dans la communauté noire. Okay, so thank you, and I hope you guys have